A smart city is a city which can address the basic infrastructure of the citizens. 45,000 roads இருக்கு சென்னையில். ரோடில் நீங்கள் அங்கங்கே பார்த்துருப்பீங்க, ரெக்டாங்கிளாக இப்போ கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கேபிள் போடுறாங்க. நாளைக்கு அந்த கேபிளில் ஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க? நியூ ரோட்ஸ் ஆர் பீங் டன். The reason why they are seeking these funds is not for the Tamil Nadu people, but for the the benefits of the politicians, the benefit of the officials. Namma Chennai is an emotion. Singara Chennai is a mission, sir. And over the past couple of years, we have consistently seen a development in Chennai, sir. It is called the Smart City project. We've seen pedestrian plazas, we've seen multi-level car parking, we've seen SOS services being applied, we've seen Namma Chennai app and several other facilities coming out for the betterment of the people. Recently, Tamil Nadu has requested the centre saying, in the Smart City 2.0 funds that you have, at least 15 more cities of Tamil Nadu have to be under the Smart City project. Now, I'm kind of wondering, and I want you to give us some light, what is the benefit of the Smart City project? When I say benefit from a political point of view, there are two, sir. One is the people, and one is the people in power, sir. There are two different things. So has Chennai actually implied the Smart City project well? What does it incur? What does it include? And are we right in claiming, is it going to be a big benefit for Tamil Nadu, or is it going to be a benefit for the Tamil Nadu politicians, sir? What is this about? See, I am clear that the reason why they are seeking these funds is not for the Tamil Nadu people, but for the politicians. The benefits of the politicians, the benefit of the officials. Primarily because, whether this fund is needed for the people or not, yes, of course. We need funds, we need infrastructure in place and so on. But the real question is, what is a smart city? Smart city na enna? Smart city na whether beautifying the place இருக்கிறத உட்காந்து நான் பியூட்டிஃபை பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு இடமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணுறது தான் ஸ்மார்ட் சிட்டியா, ஆர் whether you are going to address the key infrastructure issues of the citizens. So என்ன இருக்கு சார் ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்னது சார் ஆக்சுவலா? See, smart city na, in our understanding, a smart city is a city which can address the basic infrastructure of the citizens. So for example, இப்போ இன்னைக்கு வந்து let us look at what is happening in our roads. ரோடில் நீங்கள் அங்கங்கே பார்த்துருப்பீங்க, ரெக்டாங்கிளாக இப்போ கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கேபிள் போடுறாங்க. நாளைக்கு அந்த கேபிளில் ஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க? ரோடில் திரும்ப தோண்டுவாங்க. நியூ ரோட்ஸ் ஆர் பீங் டன். அண்ட் இந்த மான்சூனில் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்மார்ட் சிட்டி, ரைட்? இஸ் இட் ஸ்மார்ட்னஸ் டு டிக் எவ்ரி டைம் when when there is a problem? இது எல்லா இடங்கள்லையும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் ஸோ we don't even have ducts. அந்த இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் எல்லாம் டக்ஸ் வழியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ நிறைய வழியில் யூ கேன் என்ஷூர் தட் த ரோட்ஸ் ஆர் நாட் டக் எவ்ரி டைம். எனக்கு ஒரு ஈபிக்கு ஒரு வாட்டி தேவையா நான் டிக் பண்ணுவேன், இதுக்கு ஒரு வாட்டி தேவையா நான் டிக் பண்ணுவேன். ஸோ அவர் ரோட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ திஸ் இஸ் பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் த சிட்டிசன்ஸ். இப்போ மான்சூன் போது எவ்வளோ ரோடு மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வி ஆர் சீயிங் இட். ஸோ தேர்ஃபோர் ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னா ஹவு டு யூ அட்ரஸ் த பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பீப்புள்? ரோட்ஸ்னா ஒரு ரோடு போட்டால் தட் ரோட் ஷுட் பி தேர் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 5 to 8 years. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இந்த கஸ்தூரி ரங்கன் ரோடு எடுத்துக்கோங்க. ஆஸ் வி ஸ்பீக் அபவுட், ஐ ரிமெம்பர் லாஸ்ட் இயர் தே லேட் த ரோட். இந்த வருஷம் திரும்ப லே பண்ணியிருக்கிறாங்க. லே பண்ணி ஒரு 2 மாதம் கூட ஆகல. இப்போ அந்த ரோட்டில் போனீங்கன்னா அங்கங்கே கிராக் இருக்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ எவ்ரி இயர் லேயிங் த ரோட், இஸ் இட் ஸ்மார்ட் சிட்டி? இல்லை. ஸோ ஒரு ரோடு போட்டால் 5 வருஷத்துக்கு இருந்ததுன்னா தென் சிட்டிசன்ஸ் மணி வில் பி சேவ். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் த ரோட் they don't focus on. They don't focus on இப்போ ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரைன்ஸ்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஸ்மார்ட் சிட்டியில் 2018 they did a big fraud. What did they do? They included நல்ல ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரைனை இடித்து திரும்ப they rebuilt. So we took photos of it, we showed எப்படி நல்ல ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரைனை திரும்ப இடிச்சு கட்டுறாங்க. என்ன மாதிரியான ஸ்கேம்ஸ் இதில் பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஒரு 5,000 rupees ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட்டை 12,000 rupeesனு எப்படி பண்ணாங்க? எப்படி இந்த டெண்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க? ஆல் தீஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஃபண்ட்ஸ். வில்லிவாக்கம் லேக் ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் வி ஃபைல்ட் அ கேஸ். ஸோ ஸ்மார்ட் சிட்டியில் நாங்கள் வில்லிவாக்கம் லேக்கை ரெஸ்டோர் பண்ணுறோம். நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் ஓப்பனே பண்ணல.
Every 3 months or 6 months you will see a news. Next 3 months Villivakkam Lake is going to be open. ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷமா இப்படியே கதை. See, you see that there is absolute breakdown of governance. அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். So, smart city should mean efficient governance. அந்த efficient governance இல்லாமல் whatever fund comes in, they formed something called the Davidar Committee. They said, previous government smart cityல பயங்கரமாக ஊழல் பண்ணிட்டாங்க, பயங்கர முறைகேடு பண்ணிட்டாங்கன்னு 2021 Stalin came up with a statement. He said, I am going to form a committee. He formed a Davidar committee. And the committee came up with a report. And the report இப்போ எங்கே இருக்குன்னா மாஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது. அதோட செக்ரட்டரி யாருன்னா கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ். கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் யாருன்னா 2018 அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கேம் நடக்கும்பொழுது he was the commissioner of சென்னை கார்பரேஷன். நவ் இது இந்த பருத்தி முட்டை குடவுன்லேயே இருந்திருக்கலான்னு ஒரு தமிழில் ஒரு ஜோக் வரும். அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை பண்ணிருக்கவே தேவையில்லை. ஒரு ஸ்கேம் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கேம் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு தாவிடார் குழு அமைச்சு அந்த குழு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் தயாரித்து பாவம் அவர் ஒரு ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் சும்மா வந்து இருக்கலாம். அவரை போய் எல்லா இடங்களையும் பார்த்து அவர் எல்லா டீட்டெயில்டாக ரிப்போர்ட்டை போட்டு அந்த ரிப்போர்ட் இப்போ தூங்குது. ஐ ஆஸ்க் இன் ஆர்டிஏ கிவ் மீ a copy of this. கொடுக்க மாட்டோம். No action has been taken on the irregularities in that smart city. ஃபைனலாக ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் நாங்கள் கோர்ட் ஆர்டர்ஸ்லாம் வாங்கி எங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டில் ஸ்மார்ட் சிட்டியில் ஒரே ஒரு எஃப்ஐஆர் இட் ஹஸ் லேண்டட் அப். அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிவிஎஸ்சி லுக்ஸ் லைக் தே ஹவ் நாட் ஈவன் ஸ்டார்டட். ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு கூப்பிடல ஃபார் என்கொயரி இன்டூ அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் என்ன இருக்குது என்னால் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் எதுவுமே கேட்கல. ஸோ தேர்ஃபோர் வாட் வி ஆர் சீயிங் இஸ் தட் யூ ஆர் நாட் லேர்னிங் எ லெசன் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் மிஸ்டேக்ஸ். You are not ready to change. You are not ready to address the basic infrastructure. So all they will do is they will get this funds. They will say missing link storm water drains சொல்லிட்டு நிறைய இடங்களில் இடிச்சு storm water drain கட்ட மாதிரி எங்கெல்லாம் டப்பாவா ரெக்டாங்குலராக டப்பா கட்ட முடியுமோ அதை கட்டுவாங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திஸ் இஸ் வாட் தே கீப் டூயிங். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபர்ட் இஸ் யூஸ்லெஸ். தே ஷுட் என்ஷூர் தட் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு இஃப் தே பில்ட் சம்திங் இட் ஷுட் லாஸ்ட் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ். இன்னொரு வாட்டி அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கக்கூடாது ஃபார் செவரல் இயர்ஸ். தட் இஸ் வென் சிட்டிசன்ஸோடைய இன்னைக்கு 45,000 ரோட்ஸ் இருக்கு சென்னையில். யூ கேன் ஒன்லி ஃப்ளோட் அ டெண்டர் ஃபார் 3,000 5,000 ரோட்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் வந்து ஏன் இவ்வளோ ரோடு மோசமாக இருக்குன்னா பிகாஸ் நீங்கள் போடுற ரோடு 1 வருஷம் 2 வருஷம் தான் வருது. நீங்கள் 3,000 ரோட்ஸ் ஆர் 4,000 ரோட்ஸ் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு போட முடியும்னா டெக்னிக்கலி வாட் யூ ஷுட் டூ, ஒரு ரோடு போட்டிங்கன்னா 10 வருஷம் வரணும். அப்போ தான் இந்த சைக்கிளில் யூ வில் என்ஷூர் தட் இந்த 10th இயர் அந்த 4,000 ரோட்ஸ் போட்டிங்கன்னா 10 இயர்ஸ் கழிச்சு 40,000 ரோட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கும். அகெயின் யூ கம் பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் ரோட். இதான பாசிபிலிட்டி. ஸோ பட் வேரஸ் வாட் யூ டூ, யூ கீப் ஸ்பெண்டிங் so much of money into nothing. உடனே ஒரு வருஷத்துல அந்த ரோடு போயிடுது. ஸோ these are the things that the government should keep in mind. When it's okay, you ask for smart city fund, of course the city needs it, but is there going to be any focus on the quality, on the thinking about what is a smart city, what needs to be done with that fund? அப்படி இல்லாமல் சும்மா டப்பாவா திரும்ப ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் போட போகிறோம், ரோடா போட போகிறோம்னா it is not useful. So somehow I feel, tell me, correct us if we are right or wrong, but the eye is not on the roads of Chennai because the eye is on the amount or the money kept in Delhi, sir. When it's the metro, we need to do the next phase, we are asking the center. When it is the floods going on, instead of looking at the roads and the people and the house and the conditions, we are saying we need 2,000 crore rupees. When it comes to smart city, instead of making the people more aware and making your roads and the workers a lot more smarter, our eyes on, give us more funds. Is it a political game going on that Tamil Nadu is going to ask BJP to give us money? BJP has to say yes because they say no, then it becomes another political vendetta. So is it a lot of money transaction that they are trying to play on rather than the projects that they're trying to uplift, sir? See, yes, politics is there as part of it. But definitely for a state, it is important that we seek those funds. You know, we have to see it as a right aspect. Correct. You know, for every 1 rupee of tax money, we already saw that only 30 paisa or something comes back. Right? So therefore, our politicians needs to push as much as possible to get the maximum amount of share back to Tamil Nadu. There is no doubt about it. But the real question is about, see, there is always a focus on budget, for example, right? Budget. You know, how much is going to be budgeted for what? But there is no focus on
how it is being spent. The efficiency The and the efficiency. accountability ஒரு பெரிய கேள்வி பெரிய கேள்வி. Right? So even in budget sessions, the focus is on what they are going to spend. But we don't have a session for looking at last 1 yearல spend பண்ண money எப்படி spend ஆச்சு, என்ன efficient இருந்ததா இல்லையா, what was the quality of it. Who is looking at all this? There's no one. See, as we talk right now, in the மழையில we saw a new bridge. Yeah. திருவண்ணாமலையில் ஒரு new bridge just opened 2 months back. On September 2nd it was opened. It's washed away. You look at the quality of the bridge that is being constructed. See, unless there is so much of corruption in it, it's not possible. See, அதுக்கு முன்னாடி சாத்தனூர் டேம்லேருந்து அந்த பக்கம் ரெண்டு ஹை லெவல் பிரிட்ஜ் இருக்கு. இந்த பக்கம் நிறைய சீக்கு போகிற வரைக்கும் நிறைய ஹை லெவல் பிரிட்ஜ் இருக்கு. None of them got broken. So the minister saying நாங்கள் வந்து இல்லை இவ்வளோ கொள்ளளவு இவ்வளோ வாட்டர் வரும்னு நாங்கள் நினைக்கல. All that is rubbish. Now, where does the buck stop, sir? Who's to be penalized? Who's to be punished? Who's accountable, sir? Say the accountability must rest with the top. So it is the chief minister. It is the person below that. So if it is if we are talking about the central government, it has to be Modi. If it is about the state, it has to be Stalin. You can't keep saying and the superintendent engineer pantaru and the chief engineer pantaru. You have to take this. Whenever there is credit, you take it. Whenever there is something positive, the chief minister takes the credit. The minister takes the credit. But whenever there is a negative happens, we will look at that engineer. பாவம் அந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரை போய் அங்கே இது பண்ணுவாங்க ஏதாவது. இன்ஃபேக்ட் திஸ் டைம் தே ஆர் மச் மோர் பிரேசன். போன வாட்டி 2021 நடந்த போதாவது இன்ஜினியர் வாஸ் சஸ்பெண்டட். இந்த வாட்டி அது கூட நடக்கல. இந்த வாட்டி தே ஆர் மச் மோர் பிரேசன் இன் சேயிங் தட் நாங்கள் அதுக்கு டிசைனே பண்ணல. தென் இட்ஸ் அ டிசைன் ஃபால்ட். If you have not even designed for it, it's a design fault. You should have asked how much water வந்து இதில் வந்தாலும் அது தாங்குற அளவுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கணும். In all of this lies the lives of the people, the hopes of the families, and Tamil Nadu's future, which we know is in question. We fight for it every day for a better future. We fight for our culture, we fight for our pride, we fight for our future. And like this, the fight is becoming a war. And in a war, there is no winner, sir.